ధర్మం గురించి స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా మాట్లాడడానికి ఎందుకు నేటి కాలమాన పరిస్థితులు అంగీకరించట్లేదు? ఇదే అంశంపై ఇవాళ ఒక గొప్ప నటి, నిర్మాత, ఒక చక్కటి తల్లి, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ధర్మాన్ని ఆచరించే ఒక భారతీయ స్త్రీతో మాట్లాడబోతున్నాం. నమస్కారం. మీ ఇంట్లో అలవాటా లేకపోతే ఈవెన్ కరోనా టైమ్స్లో కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు మన షేక్ హ్యాండ్ వద్దు నమస్కారం చేద్దామని అయితే నేను ముందు నుంచి అదే అంటున్నాను కదా. డిస్పైట్ యువర్ బికమింగ్ అ సెలబ్రిటీ, నీ పరిస్థితులు మారిన తర్వాత కూడా సమ్ ఆఫ్ దోస్ వాల్యూస్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ సో ఇంటాక్ట్. మన సంస్కారాలు ఎందుకు వదిలేయాలి నాకు అర్థం అవట్లేదు. సంస్కారాలు ఉంటూ వీ క్యాన్ గెట్ మోడర్నైజ్డ్. నీ ధర్మం ఏమిటి అని అడగడం కూడా ఇప్పుడు ఇవాల్టి రోజుల్లో పర్సనల్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్, sometimes perceived as very rude. హిందూయిజం గురించి మాట్లాడడానికి వెళ్తే ఐఎమ్ ఇమ్మీడియట్లీ బీయింగ్ బ్రాండెడ్ యాజ్ ఐదర్ కమ్యూనల్ ఆర్ భక్త్. నా థాట్స్ కొంచెం ఏమో ఎలా చెప్పాలి తెలుగు, స్ట్రాంగ్ ఉంటాను. బ్లాక్ అండ్ వైట్, క్లియర్. సెక్యులర్ కంట్రీలో నా రిలీజన్ గురించి నేను మాట్లాడటానికి నేను ఎందుకు భయపడాలి? ఏమిటి సెన్సిటివిటీ మరి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ యూ థింక్? అరే ఈ ఒక్క కంట్రీ ఉంది కదా నా కోసం. వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ లైజెస్, ఎన్ని సంవత్సరాలు హిందూ అంటే భరించాలి? పరిష్కారం లేని అనేక సమస్యల నడుమ ఇప్పుడు రాముడి ఆలయం కట్టించడం ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. Because unfortunately in India especially, I'm not talking about other countries, you cannot separate religion and politics. What is the secularism that all these people are liberals are? Secularism అని ఒక పొలిటికల్ వర్డ్ అయిపోయింది అంతే. అంత టెక్నాలజీ, అంత సంపదతో కట్టిన గుళ్ళలో చాలా చోట్ల they have become tourist places. And I'm not saying that churches and temples should be masjid should be private government owned. They should be private owned, but even temples should be private owned. అంటే ధర్మం పరంగా నేర్పించిన విషయాలు ఇంట్లో అమ్మ వైపు నుంచి కానీ అమ్మమ్మ ఒక్కడే చెప్పారు, ధర్మంలో సిగ్గు ఉండకూడదు. ధర్మో రక్షతి రక్షత ఇస్ నాట్ ఫర్ యువర్ హిందూయిజం ఆర్ ఇస్లాం ఆర్ క్రిస్టియానిటీ. ధర్మం ఇస్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్. నమస్కారం. భారతదేశం గొప్ప చరిత్ర ఉన్న దేశం, గొప్ప వర్తమానం ఉన్న దేశం, గొప్ప భవిష్యత్తు ఉన్న దేశం. ఇది నిస్సందేహంగా వాస్తవం. దిస్ కాన్వర్సేషన్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్, పర్హాప్స్ కన్సిడర్డ్ అ బిట్ నాట్ ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ కాన్వర్సేషన్స్ దట్ వీ నార్మలీ సీ. ధర్మం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఒక సున్నితమైన ఒక వాతావరణం ఉంటుంది అన్నమాట వాస్తవం. కానీ ధర్మం అంటే ఏమిటి? ధర్మం అంటే జీవన విధానం. మన పెద్దలు చెప్పినది, మన పూర్వీకులు మనకి బోధించినది, మన పురాణాలు మనకి ఇచ్చిన సొత్తు, సంపద. ధర్మం గురించి స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా మాట్లాడడానికి ఎందుకు నేటి కాలమాన పరిస్థితులు అంగీకరించట్లేదు, సహకరించట్లేదు? ఇదే అంశంపై ఇవాళ ఒక గొప్ప నటి, నిర్మాత, ఒక చక్కటి తల్లి, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ధర్మాన్ని ఆచరించే ఒక భారతీయ స్త్రీతో మాట్లాడబోతున్నాం. తనే అందరికీ సుపరిచితురాలు. కొన్ని సందర్భాల్లో తన తెరపైకి వచ్చినా కూడా తన వాక్యాన్ని స్పష్టంగా, తన మాటని స్పష్టంగా వినిపించి వెళ్ళే టైప్ మన రేణు దేశాయ్. లెట్స్ టాక్ టు హర్ అబౌట్ హిందూ ధర్మ. నమస్కారం. 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 మీ ఇంట్లో అలవాటా లేకపోతే? నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు తెలియదు, కానీ ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఈవెన్ కరోనా టైమ్స్లో కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు మన షేక్ హ్యాండ్ వద్దు నమస్కారం చేద్దామని అయితే నేను ముందు నుంచి అదే అంటున్నాను కదా. చాలా టైం మీటింగ్కి వెళ్తే అట్లా వెంటనే షేక్ హ్యాండ్ కోసం చేపెట్టేస్తారు. నేను ఇట్లా ఉండి నమస్కారం చేస్తే వాళ్ళు చాలా కొంచెం విచిత్రంగా చూస్తారు. నాకు ఎందుకు వై షీ సో వియర్డ్ అని. బట్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ అ నైస్ వే ఆఫ్ గ్రీటింగ్ సమ్ వన్. సో ఐదర్ ఐ ప్రిఫర్ ప్రణామ్, ఐ డూ ప్రణామ్ లైక్ దిస్. బట్ నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కొంచెం సద్గురు అని శాస్త్రం వల్ల అలవాటైపోయింది. సో ఐ డూ నమస్కారం. What is striking about you, Renu, is that the way you have been brought up, నీ పెంపకం ఎలా సాగిందో ఆ కొనసాగింపు ఇంకా కూడా డిస్పైట్ యువర్ బికమింగ్ అ సెలబ్రిటీ, నీ పరిస్థితులు మారిన తర్వాత కూడా సమ్ ఆఫ్ దోస్ వాల్యూస్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ సో ఇంటాక్ట్. సో వాట్ వుడ్ యూ సే అబౌట్ దట్? ఏ పోయింది మనకి మోడర్నిజం ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ద మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మనం ఇంకా వెళ్ళి కేవ్స్లో ఉండటం కానీ ఎక్కడో అడవిలో ఉండటం కానీ మన వల్ల కాదు. మనం చాలా ప్రాపర్ సొసైటీలో ఉండాలి, మంచి ఇల్లులు ఉండాలి. కానీ మన సంస్కారాలు ఎందుకు వదిలేయాలి నాకు అర్థం అవట్లేదు. సో సంస్కారాలు ఉంటూ వీ క్యాన్ గెట్ మోడర్నైజ్డ్. ఎయిర్ ట్రావెల్ ఇస్ ఎసెన్షియల్. ఈరోజు విమానం లేరంటే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం. సో ఎస్, ఐ ఎంజాయ్ the benefits of the modern society,
బట్ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ మై రూట్స్. చిన్నప్పటి నుంచి ఏవో సంస్కారాలు ఇచ్చారు. సాయంత్రం 7 o'clock కంపల్సరీ దీపాలు పెట్టాలంటే పెట్టాలి, సచ్చిన కొట్టిన 3 సంధ్య అంటారు కదా, ఐ డూ ఇట్. పిల్లలు కూడా ఎక్కడైనా కింద ఆడేటప్పుడు దే హ్యావ్ టు కమ్ హోమ్ at 7, వచ్చి స్నానం చేసి గబగబా దీపం పెట్టుకొని 7:30 డిన్నర్ ఉంటుంది. పిల్లలు మిగతా అంత పిల్లలు ఆడుతున్నారు, మమ్మీ నువ్వే చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తావు అంటే, నేను ఫుల్ డేలో ఏం అడిగాను మీకు? మీ 24 hours నుంచి 1 minute మీరు గాడ్ కోసం ఇవ్వడానికి మీకు ప్రాబ్లమ్ అంటే మొన్నే గొడవ పెట్టుకున్నాను పిల్లలతో. అప్పుడు సరే ఓకే మమ్మీ యువర్ రైట్ మమ్మీ అని ఐ సెడ్. సో ఎస్, నేను ఈ స్పెషల్లీ అండ్ ఫర్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ where there's so much of glamour and the whole world is so weird with our industry, you know, high level stress and all that will be there. Innitlo I'm not forgetting my roots. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు నీ ధర్మం ఏమిటి అని అడగడం కూడా ఇప్పుడు ఇవాల్టి రోజుల్లో ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్, సమ్ టైమ్స్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ వెరీ రూడ్. Yes. సో వై డూ థింక్ వీ హ్యావ్ దట్ సిచ్యువేషన్ రైట్ నౌ? See, whatever I'm saying in this interview, నేను ముందే disclaimer ఇస్తున్నాను, this is all my personal opinion and this is a freedom of speech, we are living in India, so these are all my personal, వ్యక్తిగతంగా నేను ఇది ఫీల్ అవుతున్నాను. రైట్. ఎందుకు అయిపోయినంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు చదువుతో పాటు ఒక రకంగా హాఫ్ బేక్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఒక కన్సెప్ట్ అయిపోయింది అంటే ఇఫ్ యూర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ హ్యాష్ ట్యాగింగ్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ నౌ డే స్పెషల్లీ నేను చూస్తున్నాను హిందూయిజం గురించి మాట్లాడడానికి వెళ్తే నేను ఐఎమ్ ఇమ్మీడియట్లీ బీయింగ్ బ్రాండెడ్ యాజ్ ఐదర్ కమ్యూనల్ ఆర్ భక్త్. వెంటనే భక్త్ అనేస్తారు నాకు. ఐ సెడ్ వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? భక్త్ అంటే వాట్ డు దే మీన్ అనేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మోదీ సర్కార్ ఉంది, సో బికాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హీ గాట్ లైక్ హీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ విత్ హిందూయిజం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ హిందూయిజం సో యూ ఆటోమేటిక్లీ మోదీస్ భక్త్. This conclusions that have come na, which I find them very weird. I said ee ekkadi nunchi vachindi, thoughts ekkadi nunchi vachindi. So for me na thoughts koncham I'm a little more emo ela cheppali telugu teevranga untanu nenu, strong untanu, black and white, clear. Yeah, it is what it is ala. So okay, bhakt sare, then what else is bothers you about, you know, some of the comments? And main thing that bothers me is it jarigindi nato oka 1.5 year or 2 years ago నాకు గుర్తు రావట్లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏదో హిందూయిజం గురించి పెట్టాను నేను, రామ గురించి ఏదో ఒకటి పెట్టాను, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, ఏదో ఒకటి పెట్టాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, చూడాలి వెళ్ళి. నాకు చాలా మంది why are you know being suddenly communal and you're talking about religion. Did you say something communal or no, what is perceived? I just spoke about my religion. I just spoke about Hinduism. This is what is Hinduism. I just stated a fact which you can even Google and you can find the same fact. ఆ చదివిన తర్వాత చూసిన తర్వాత నా కమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మై థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్. ఐ సెడ్ నా కంట్రీలోనే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది, ఇట్స్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ, మీరు అందరూ గట్టిగా అరిచి సెక్యులరిజం గురించి అరుస్తున్నారు. సెక్యులర్ కంట్రీలో నా రిలీజన్ గురించి నేను మాట్లాడటానికి నేను ఎందుకు భయపడాలి? Or why is it wrong to talk about my religion? Right. When I talk about my religion, I'm not saying your religion is wrong. Right. మీ religion ఉంటుంది, కానీ నేను ఒక రిలీజన్లో పుట్టాను, అది వాట్ ఎవర్ మై సోల్ జర్నీ వాజ్. ఐఎమ్ బోర్న్ ఇన్ టు అ హిందూ ఫ్యామిలీ అండ్ ఐఎమ్ అ వెరీ డివోట్ పర్సన్, ఐఎమ్ అ వెరీ ధార్మిక్ పర్సన్. నేను నా ఫ్రెండ్స్ని అదే అంటాను, మైట్ బి నేను ఒక ముస్లిం హౌస్ హోల్డ్లో పుట్టుంటే నేను అంతే రిలీజియస్గా ఉండేది. నేను ఒక క్రిస్టియన్ హౌస్ హోల్డ్లో పుట్టుంటే మైట్ బి ఎవ్రీ సండే ఐ వుడ్ హావ్ గాన్ టు చర్చ్ అండ్ గాన్ టు మాస్. But you are born in a Hindu household. I am born in a Hindu household, so I am following my religion, which is ధర్మాన్ని పాటించడం ఇస్ ఇనేట్ ఇన్ యువర్ నేచర్. యా, ఏదైనా ఏ ధర్మాలో, ఇప్పుడు నేను హిందూయిజం పుట్టాను, ఇప్పుడు నేను వెంటనే వెళ్ళి ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయిపోయి ఇస్లాం ఫాలో కాదు. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై రిలీజన్, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ మై రిలీజన్స్, ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ మై రిలీజన్స్ అండ్ ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ శంకర్ భక్త్. అందరికీ తెలుసు, హ్యూజ్ శంకర్ అండ్ గణపతి భక్త్. ఐఎమ్ శంకర్, గణపతి, అందులో మహారాష్ట్ర అంటే డెఫినెట్ గా గణపతి, వేరే గణపతి ఆల్సో ఇన్ మై నెక్ వేసుకుంటాను నేను. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ వెరింగ్ ఇట్? ఇఫ్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ అ ముస్లిం ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరింగ్ అ తావీజ్ ఆర్ సంథింగ్. ఇఫ్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ అ క్రిస్టియన్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరింగ్ అ క్రాస్. సో ఏమిటి సెన్సిటివిటీ మరి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ యూ థింక్? ఈ స్యూడో సెక్యులరిజం ఎక్కువ అయిపోయింది, నథింగ్ ఎల్స్. సగం వచ్చేసి నా ఎక్కడో అది అంత గడపడైపోతుంది. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అదర్ రిలీజన్స్. నేను అరిచి చెప్తాను, ఐఎమ్ అ వెరీ వెరీ స్టాంచ్ హిందూ, బట్ ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ two men who one is a Christian and one is a Muslim, two different religion
మనుషులతో నేను ప్రేమిస్తాను. వన్ ఇస్ రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్ హూజ్ అ క్రిస్టియన్ అండ్ వన్ ఇస్ షారుఖ్ ఖాన్ హూజ్ అ ముస్లిం. So I that is love different. them. No, but I don't not like them because they are of other religions. You like them for what they do. Yeah, I like them as actors. I like the films they do, but you have to be open-minded a little bit now. Yeah. I cannot not like Shah Rukh Khan, oh, because he's a Khan, so why should I like Shah Rukh Khan? Because I'm a staunch Hindu? No. Your religion is different. Your religion is something that is your day-to-day, your activities or your day-to-day beliefs is what I believe is religion. But today, when you look at surroundings, it is actually almost like I said, people have to almost squirm a bit or be a little hesitant to talk about, you know, their choice of deity or Yes. choice of worship. And Only while in we India. have public Only gatherings, in India. Only in India it's happening. yeah, వ్యక్తిగతంగా బయటకు వచ్చి చెప్పడం అన్నది అదొక it is almost deemed as, you know, something not acceptable. That's what happened. It's only happening in this new India under the guise and concept of secularism. It's becoming a shame to be a Hindu. So the problem is not actually dharma or any other dharma. The problem is people who are speaking in the name of liberalism. Absolutely. Yeah. So have you seen that liberalism, that so-called liberalism that you're talking about? Yeah, I'm on Instagram. I see it every day. I see so many posts. I read the news. See, there is wrong that has been happening in all religions. I'm not saying that my religion is perfect and your religion is not. ప్రతి రిలీజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్ రిలీజన్ ఫైటింగ్ మన అందరికీ తెలుసు. క్రిస్టియన్స్ అంటే అందరు సుఖంగా లేదు. ప్రొటెస్టెంట్స్ అండ్ క్యాథలిక్స్ ఫైట్. హిందూస్ అంటే సుఖంగా లేదు. వైష్ణవైట్స్ అండ్ షైవైట్స్ హ్యూజ్ ఫైట్స్ మన హిస్టరీలోనే ఉంది. ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇస్లాం యూ హ్యావ్ సున్నీ అండ్ షియా ఫైట్స్. సో విదిన్ రిలీజన్ ఆల్సో దే ఆర్ ఫైట్స్. Liberals have to understand that just because I am supporting my religion, that does not mean that I'm not supporting the other religion or I don't respect the other religion. I respect other. I mean, is it justified, first of all, to compel yourself to actually make it equal for all? As in, I'm not talking about as a personal choice. Do you feel the need to be equally good to everybody because you want to establish a secular identity? No, you should be good to a person based on that person. Based on the person. So it's not to do with the religion. That's what I'm trying to Nothing to do with find the out. religion. If a Christian guy is doing something wrong, which is legally wrong or ethically wrong, morally wrong, it should be held responsible. And so goes with the Hindu. And so goes with an Hindu. So we have a constitution of Rajanga undi. Rajanga Yes. paridhilo konni Yes. hakkulu unnai. Yep. Right. Like I said, I was continuing. I said, I have friends. I have one of my best friends is a Christian. One of my best friends is a Muslim. But does that make me any less of a Hindu? No, it doesn't make me. My beliefs are in my place. So this is where the modern Hindu has to come to. I said, you own your religion. But And people don't own their religion today, right? no, they feel shy or they feel wrong to be a Hindu. నాకు అదే అర్థం ఎందుకు అలాగా? అదే నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. See, I think it's a very big research topic. What is this happening? Especially this younger generation I'm seeing. In trying to support the other religion and trying to support the minority, they are going so against their own roots, which is ridiculous. They're finding faults in their own religion. And I'm telling you, it is more political based. See, what has happened, our country right now is very, very obviously divided into two parts. Polarized. Very, very, very strongly polarized, and the entire fault is being put on BJP party, which is not, I feel. See, today for a person to be frustrated, that means years and years of operation has happened. Right. There are times where I have felt ki are ye okke country undi kada na kosam. If you see Christianity has so many countries. If you see Islam has so many countries to itself. Even Buddhism has 3-4 countries. Hinduism ki ye country undi cheppu, India tappa. Which is the only one country which is strongly Hindu? Is India. ఒకే వద్ద నా కంట్రీ ఉంది, దాంట్లో నేను పుట్టాను, ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్. దాని గురించి కూడా నేను నా కంట్రీ గురించే, నా హిందూజం గురించే, హిందుస్థాన్ గురించి మాట్లాడంటే ఇది హిందూస్ది స్థాన్ కాదు, ఇట్స్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెక్యులర్, అదర్ రిలీజన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఐ సెడ్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫర్ మీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యూటోపియన్ వరల్డ్, ఐ వుడ్ ఓన్లీ వాంట్ వన్ రిలీజన్, దట్ ఈస్ హ్యుమానిటీ. కుదిరితే. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ జనాలు ఎక్కడి నుంచి చాలా డివైడ్ అయిపోయారు. Right from we have Jews and then we have Christians. They had a problem. Jews and Christian had a problem. Then Islam came. Then Islam and Christianity had a problem. Then Islam and Hinduism had a problem. So human beings by nature only, I think we crave for fights. I believe. So unte it's a part of the evolution. Exactly. Unte try to be human first. That's what I say.
లైక్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ షీ ఈజ్ అ వెరీ స్టాంచ్ హిందూ. చాలా అమ్మాయి అంటే హిందూ అంటే చాలా అట్లా గట్టిగా ఉంటుంది. తనకి అర్థం అవ్వట్లేదు, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఎలా ఉన్నారు, నీ ఫ్రెండ్స్ ముస్లిం ఎలా ఉన్నారు. ఐ సెడ్ దే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మ్యాన్. వాళ్ళు వచ్చి నాకు కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, నేను వెళ్ళి వాళ్ళని కన్వర్ట్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దర్ రిలీజన్, ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ మై ఓన్ రిలీజన్. So you feel అంటే we should head towards being comfortable in your own space. Exactly. Stop preaching each other. You're born into a certain religion, and because of your education or your reading or your experience, if you like another religion's teachings better, then you convert. ఒక విధంగా the country's narrative now it's moving towards being a little extreme, and Hindus are deemed to be Yeah. not a bit extreme in their stance. No. Ani, where is this coming from? This is just internet. This is just, if you go to the actual ground reality, if you go to a village or go to a small town where there's not so much of internet, this is not there. ఈ ఇంటర్నెట్ లోనే కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ People are causing this problem. Yeah, people are making this. నిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది వేర్ ముస్లిం యంగ్ బాయ్ వాస్ బీటెన్ అప్ ఇన్ a temple దగ్గర. It created a huge ruckus. Yeah, it created a huge ruckus. What happened is wrong. He shouldn't have been beaten up. He should have been told nicely ki anna please ikkada neelu taagadu, మీరు బయట వెళ్ళి నీళ్ళు తాగండి. Hitting, harming any life under the name of religion itself is wrong. But does it happen only in Hinduism? No, it doesn't happen. It happens in other religions too. Very recently I read where a Hindu youth was brutally murdered, his nose was cut off and his private parts were cut off because he was friends with a Muslim girl. So then who did halla gulla on internet? No one did halla gulla on internet. In all religions there are problems, Swapna. నా రిలీజన్ కరెక్ట్ ఉంది అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది కాదు, ప్రతి రిలీజన్లో ప్రాబ్లం ఉంది, ప్రతి రిలీజన్ది మైనస్ అండ్ ప్లస్ ఉంది. వేర్ డిడ్ రిలీజన్ కమ్ ఫ్రమ్? ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్స్. నా మనుషుల నుంచి వచ్చింది కదా. ధర్మ అంటే ఏంటి? Yeah, you tell me, what is dharma to you? Yeah, for me dharma is a way of life. Right. It's my way of life. Today నాకు ఒక తల్లిగా ఒక ధర్మ ఉంది. As a mother I have a certain dharma towards my kids. I have to feed them well, I have to educate them, I have to be there for them. Right. That is my dharma. As a citizen, what is my dharma? నేను రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు రూల్స్ పాటించాలి, నేను వెళ్ళి ఇష్టం ఉన్న బండి ఇట్లా తిప్పకూడదు, రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటే ఆపాలి. యాజ్ అ ఫ్రెండ్ వాట్ ఈస్ మై ధర్మ టువర్డ్స్ యూ? నీకు ఇంట్లో బాగాలేంటప్పుడు నేను నీతో ఉండాలి, నువ్వు ఏదో సాడ్ ఉన్నప్పుడు నీతో ఉండాలి, నీకు ఏదైనా జాబ్ ప్రమోషన్ వస్తే నువ్వు హ్యాపీ ఉంటే ఆ సుఖంలో నేను షేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ధర్మ ఫర్ మీ. ఫర్ మీ దట్ ఈస్ ధర్మ. Then me being a Hindu is something that I'm born into. That's might be, as I said, if I would have been born into an Islamic family, I would have been a very devout Muslim girl. So what is the one thing that you cherish about Hindutva? I really, there are times when I'm proud to be a Hindu because I feel ours is the only religion which has not gone and conquered and killed mercilessly for the sake of conquering. We know about Alexander, we know about all the whole Babur, Akbar invasions that happened, dynasty, yeah. The whole thing. So I was asking a historian, I said, where have Hindus gone and done wars and claimed lands? He said, nowhere, at least for my knowledge. So we are a very chill religion, and that too much chill is happening, I feel nowadays. Ki too much chill our religion is. Ki Hinduism lo naku okkate ishtam ante we are literally chill people. Like you can come crack a joke. సహనం ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. లైక్ మొన్న కూడా ఏదో నా ఫ్రెండ్ వచ్చి కొంచెం హిందూ ఓన్లీ ఈ టెంపుల్స్ మీద ఏదో జోక్ క్రాక్ చేశారు. సో అదే ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ అదర్ రిలీజన్స్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. హైందవ ధర్మంలో నచ్చిన విషయం చాలా సహనం ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. అండ్ వీళ్ళు ఎవరైనా కామెంట్ చేసినా, జోక్లు వేసినా, And we don't పిన్ పాయింట్ preach. చేసినా, Where do you see Hindu dharma going and preaching and saying convert to Hinduism? Hinduism, like, we are chill people. If you like it, follow it. You don't like it, don't follow it. బట్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్ అంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంటే ద ఎక్స్ట్రీమ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ Hinduism which is not true, which is not innate to Hindutva. See, what has happened, Swapna, years and years and years we have been suppressed. I think it started from the 1300s where the Mughals started invading us. Then వాళ్ళు కొంచెం సెటిల్ అయిపోయారు. Then Britishers came in 1700s. 1800s, so full British company was dominating us. So imagine I am born into a certain religion and then other religions are coming and dominating me and ruling me. Imagine Akbar ruled India. అప్పుడు హిందూసే ఉండాలి కదా. Then Britishers came, Christians came and ruled us.
అండ్ దాని తర్వాత మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీకు తెలుసు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ నేమ్స్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ నేమ్స్ ఐల్ గెట్ ఇన్ టు ప్రాబ్లమ్, బట్ యూ నో అ సర్టన్ పొలిటికల్ పార్టీ విచ్ ఇస్ మోర్ favorable to other religions for the vote bank. They want to be called secular, so let's call them the secular yeah, quote unquote. Yes అలాంటి అప్పుడు ఏమైపోయింది, see when I'm getting oppressed I don't realize that I'm getting oppressed or I'm being suppressed. Rather than oppressed, I'm being suppressed. It's a very silent kind of a thing. Silent suppression ఉండేది. Suddenly this whole Modi wave came, and Modi is a very our Prime Minister Modi ji, he is a very strong staunch Hindu, very obvious. He doesn't have any two ways about it. He doesn't do like, okay, I am like this also. No, I'm a Hindu, and he's very comfortable in being a Hindu. So what happened suddenly, this suppression that had happened for years and years, it just came out bashak like that. It just erupted. A person like me, I voted in 2014. I just blindly went and voted for BJP. I wanted it. I desperately wanted my voice to be heard somewhere, and I felt our Prime Minister, that time he was not, I felt Mr. Modi, he will represent my voice as a Hindu, and that is what happened all over the India. What about the rest of the country? That's why he just won. That's why he won. Why did he win landslide then? Whatever the reasons are, the consequences that we are now living in, with a lot of different religions, with ప్రాబ్లమ్ ఏమైంది తెలుసా, ఇన్ని రోజు ఇతర మతస్థులకి లేకపోతే ఇతర ధర్మాలు పాటించే వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటి, వాళ్ళకి తావే. I'll tell you where the problem, while talking to you I got this thought, where the problem lies is, ఎన్ని సంవత్సరాలు హిందూ అంటే భరించాలి, మీరు ఏదైనా ఉంటే మనం భరించాలి. ఐ హ్యావ్ టు బేర్ నో, ఐఎమ్ ఇన్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ, ఐఎమ్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, మన సంస్కారాలు అట్లా ఉన్నాయి, భరిస్తారు. సో ఫైనలీ అయిపోయింది. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చిన తర్వాత, బీజేపీ పవర్లో వచ్చిన తర్వాత, అండ్ దే డిడ్ వెరీ ఆబ్వియస్ లౌడ్ క్యాంపెయినింగ్ ఆఫ్ హిందూయిజం. ద సప్రెస్డ్ వాయిస్ గాట్ అ వాయిస్, and that's why it became very evident. It was just, and what is happening is, anything that is new, it takes some time to settle down. Right now what is happening with this Bajrang Dal and all that, some things that they're doing are getting little extreme. So what is happening, that is getting highlighted. Right. I'm not saying they are perfect. I'm not saying BJP party is perfect or other party is not good, and I'm not getting into role giving. Idi manchidi kaadu. Prati dantlo plus minus undi. So what is happening right now, the minus is getting highlighted by the other parties. You see, like this they're doing. See, like this they're doing. It is all a political play. It is a very what you and me are talking is an extremely in-depth, complex subject which we are trying to just do it in a conversation. You know that both you and I might get trolled for this. I am going to get trolled. It's okay, you guys troll now. I'm used to trolling. I've become a troll master. You faced a lot of trolling, right? I thought I faced చాలా రకాల social media, దాదాపు I would call it abuse, 100% abuse. I've been abused on social media, not trolled. I've been abused for no fault of mine as usual. So it's okay. So I said today, let me at least talk what my feelings are. Then you can troll me. అనేవారు మీరు ఎలాగైనా అంటారు, మీరు అట్లీస్ట్ ట్రోల్ చేయండి, పర్లేదు. For this interview I get trolled, I will not mind. The things that I have not done, I was trolled for, then I had a problem. Right. So you put up with a lot. I mean, being out there, you have a voice. నీకు ఒక ఉనికి, ఒక ఐడెంటిటీ. You are capable of making an opinion, making a statement, making an impact. But there is all this suppression going on, ధర్మపరంగా కావచ్చు. So how do you deal with this? Actually, at the end of the day, I've got, that's where I made a post also recently. I went to Kashi. నేను క్లియర్గా అక్కడ రాశాను, know the difference between spirituality and religion. Be spiritual, not religious. And for all religions I've said this. Don't be religious, because religion is man-made. Spirituality is something you're connecting directly with your maker, and it can be anyone. It can be your Christ, it can be the God, it can be Allah, it can be my Shankar, it can be anyone. You're directly having one-on-one connection when you're spiritual. Religious ante kunchu malli via media vellali, via someone. The beauty of India is that we live in a culture, especially మన హైదరాబాద్ చూస్తే కూడా ఎన్నో మతాలు, ధర్మాల సమ్మేళనం, పండగలు కూడా కలిసి జరుపుకునే సందర్భాలు. Right now మనకి azan, we are listening to the azan sitting in a temple here. Yes. And that is the level of problems, and because that's what I'm saying, every person has its own space in this universe. Creation lo, what is religion, Swapna? But nothing but a belief.
నా ధర్మం అంటే ఏంటి, నేను దేన్ని నమ్ముతాను అది ధర్మం కదా. బట్ అది పవర్ ప్లే లోకి వెళ్ళిపోయిందా? వాట్ ఇస్ that's has been happening since years and years. Right. So human beings have to take control of themselves. They have to stop letting some person in power dictate and dominate what I believe I should believe in. Today if I believe in BJP, I believe in BJP. If I believe in Congress, I believe in Congress. It should be my personal belief. It should not be told to me. That is the true freedom that India stands for. And that should come from my own sense of knowledge and my own sense of reading or my own sense of education. నాకు నా సొంత బుద్ధి ఉండాలి, వాళ్ళు చెప్తున్నారని నేను వినేసి చేయటం కాదు. టుడే ఇఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కమ్స్ అప్ విత్ సర్టన్ మేనిఫెస్టో అండ్ అజెండా విచ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఆర్ ఇఫ్ విచ్ ఐ లైక్, I will go for them. But why should dharmam be a part of anybody's manifesto or agenda? Because unfortunately in India especially, I'm not talking about other countries, religion and politics are like this. You cannot separate religion and politics, unfortunately. So Mari, what is the secularism that all these people are liberals are talking Secularism has just become one political word nowadays. Secularism అని ఒక పొలిటికల్ వర్డ్ అయిపోయింది అంతే. దాన్ని తీసుకొని people are using it for, that's power play, unfortunately. Have you faced అంటే నీకు వ్యక్తిగతంగా ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురయ్యాయా వేర్ you have been trolled or questioned? Yeah, I have been trolled even for being a Brahman. Very చాలా అవును, నాకు కూడా మీరు ఉన్నత కులం అని చెప్పి చాలా మంది అంటే చాలా అక్కసుతో పెట్టిన Brahmins again has become, being a Brahman has become a bad word in our country. అసలు వాళ్ళు ఎప్పుడు తప్పు చేశారు, నేను చేయట్లేదు కదా. ఎవరు తప్పు చేశారు అంటే Brahmins they say Brahmins have dominated and you know, okay, ఒక ఆధిపత్య ధోరణి ఉంది అని చెప్పి. But that is also one of the problems today that చాలా మంది పెద్దలు చెప్పేది that our dharma faces, because when you look at the divide which has come because of this, ఈ కుల వ్యవస్థ వల్ల వచ్చిన డివైడ్ వల్ల ఒక ఆధిపత్యం వల్ల the other communities are not being equally embraced and let in అనే ఒక. So that's why I said now within religion itself is a problem, then within religion is a problem, caste system is a problem. So don't you think that needs to be solved though? Who will solve it? How do we solve it is a question. Who will solve? Of course. How? Yes, there is a way to solve it, but who will solve it? Who wants to let go of power? First, let's start with how do you solve it? How do you solve being equal and being respectful and being tolerant and being inclusive in all the activities? You have to go back to the root. Where did casteism start from? What is a concept called caste? అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుల వ్యవస్థలో కొన్ని కులం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నాకు ఇంత ఐఎమ్ అ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ టుడే, నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను, సో ఐ బికేమ్ అ క్షత్రియ బికాజ్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఫైట్. నాకు కొంచెం బిజినెస్ సెన్స్ ఉంది, సో ఐ బికేమ్ అ వైశ్య, సో ఐ కెన్ డూ బిజినెస్. ఐ యామ్ మోర్ ఆఫ్ లిటిల్ మోర్ ఆఫ్ అ హార్డీ పర్సన్, ఐఎమ్ అ మోర్ physically this thing person, labor type of person, where I can go and make roads and I can build temples and I can build buildings. I became the working class. Even to use a word Shudra today has become a bad word, so I'm not using it in terms of demeaning someone, but we have Brahmins, then we have Vaishyas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Yes. This is not created by me, I'm just stating what is there in the textbook. So, and Brahmins are the people who had more head work, కొంచెం writing and మేధోపరమైన విషయాలకి బ్రాహ్మణులు చేసేవారు. But now what has happened is it has become a genetic thing. What is the definition? Today if you have to be a doctor, if you say I'm a doctor, you have to have had taken exams, you have to have done your practicals, you have to have done your studies, then you become a doctor. Just because your son is born to you, he cannot automatically be a doctor. He also has to study to be a doctor. Right. So that is what is caste system. So today if I am an engineer and my son wants to be a doctor, he goes to another caste according to me. Today I feel doctor, engineer, actor, writer, these are all caste systems. So we should, I think, we didn't change with changing times. That is where the solution is. We all have to change with changing times. But manishulu, వాళ్ళు అహంకారాలు, ఈగోలు, ప్రతిష్ట, అది అని దాంట్లోనే మునికిపోయి yes గడబడి చేసేస్తున్నారు. ఒక చాలా ఆలోచింప చేసే విషయం. Today it is what are the problem statements we are seeing? We talked of a silent suppression. Yes. You talked of a silent suppression that's happening around. You talked of inability. An inability to fully stretch yourself and be who you are. Yep, absolutely. ఉంది కదా ఆ వాతావరణం ఖచ్చితంగా 100% ఉంది, డౌట్లెస్ ఉంది. ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉంది థ్యాంక్స్ టు బీజేపీ కమింగ్ ఇన్ టు పవర్. But before that, yes, I used to feel little awkward to be a Hindu in my own country.
or I used to feel shy, or I used to feel not right. The tappu You used to చేసినట్ల feel inhibited rather. inhibited. Is that All right? the adjectives I can use. And మాట్లాడటానికి వెళ్తే ఓ యో కమ్యూనల్. అరే I should be like, how am I communal? నా కంట్రీలో నేను నా గురించి మాట్లాడలేంటే ఇంకా వేరే కంట్రీలో వెళ్ళి మాట్లాడితే కొడతారు నాకు. I cannot go to a hardcore. I can't go to Israel today and do dum about my Hinduism. They'll be like, Amma, please ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. So నాకు ఉన్న put in a place, my birthplace, if I cannot own it, then Right. what's the point? సో గుళ్ళ గురించి మాట్లాడాలని ఉంది, టెంపుల్స్, బికాజ్ ఐ లవ్ టెంపుల్స్. Yes. టెంపుల్కి వెళ్ళడం అంటే ఇట్స్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద సీయింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది, ఏంటంటే చాలా ఏన్షియంట్ పురాతనమైన ఆలయాలు మన సంపదని రియలీ, అంటే ఆ రోజుల్లో అంత ఇంజనీరింగ్ బ్రెయిన్తో కట్టారంటే నమస్కరించాలి. అంటే వందల ఎలా సంవత్సరాల కట్టారో క్రితం. తెలీదు, అంటే ఎంత అది ఎలా perfect first engineering ఎలా అంటే కట్టారో అది తెలియట్లేదు. వందల వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉండే గుళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు ఉన్న ఇంజనీరింగ్, ఇప్పుడు ఉన్న మోడర్నైజేషన్ తో ఇలాంటిది టెంపుల్స్ కట్టమని చెప్పండి, ఎవరు కట్టలేరు. 1,00,000 అడ్డంకులు వస్తాయి, ముందు ఒక 150 సలహాలు వస్తాయి, ఇంకొక Technology. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లో ఒక 300 వస్తాయి. దాట్ ఈస్ వేరే టెక్నాలజీ. ఐమ్ సేయింగ్ టు పుట్ దోస్ Technology, of course, హ్యూజ్ వస్తాయి. స్టోన్స్. మొన్న కూడా నేను మైసూర్లో చాముండి టెంపుల్ వెళ్తే ఇంత సింగిల్ పీస్ స్టోన్స్ పెట్టున్నాయి. I'm like, how did they carry it? How did they put it? And after thousands of years it's still standing. ఇప్పుడు అంటే నిన్న పెట్టిన రోడ్ ఈ రోజు కూలిపోతుంది. వాళ్ళు అప్పుడు చేసిన ఎలా చేశారు? మరి అంత సంపద, అంత టెక్నాలజీ, అంత సంపదతో కట్టిన గుళ్ళలో Yes. చాలా చోట్ల దే హ్యావ్ బికమ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్. ఎస్. ఏదో వచ్చారు చూసుకు వెళ్ళిపోయారు. గుడి అంటే అలైవ్గా ఉండవలసిన ఒక ప్రదేశం, అంటే నిత్య హారతులు జరగాలి, కైంకర్యాలు జరగవలసిన ప్రదేశం. దాన్ని వదిలిపెట్టి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్గా మళ్ళీ పెట్టేసి, బికాస్ you want to just claim the architectural heritage, but you don't want to claim And the other generate heritage that revenue. comes And with it. generate revenue. Money. Yeah. So what do you feel about that? Because I also feel అంటే సారీ అనిపిస్తుంది, ఇంత అద్భుతమైన కట్టడంలో ఇక్కడ నిత్య కైంకర్యాలు జరగాల, ఎందుకు జరగకూడదు, ఇది ఎవరు చేయిస్తున్న, ఎవరు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అని. సో ఈ కొత్తగా నేను I got involved in this new, I was reading about it when Sadhguru started Free the Temples. Yeah. ఏంటంటున్నారు ఆయన అని కొంచెం క్యూరియస్ అయిపోయాను, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ దెన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ద చర్చ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్డ్ బై ద స్టేట్, a masjid is not owned by the state, and only temples are owned by the state, and you call yourself a secular country. How? That is the first question I got. I said, correct kada? This is the point. I was going by logic. I said, forget my religion and all that. ఏదో ఒక పెద్ద ఆయన కొంచెం హడావడి చేస్తానంటే ఏదో ఒక దాంట్లో లాజిక్ 100% ఉంటుంది అని. ఏ లాజిక్? ఐ వెంట్ టు సర్చ్ ఫర్ ద లాజిక్. ఎందుకు ఆయన హడావడి చేస్తున్నారంటే, సో హిస్ లాజిక్ విచ్ ఐ లైక్ టు వాజ్, హి సేస్ టెంపుల్ ఇస్ సంథింగ్ ఆఫ్ it's a holy consecrated space. Yeah. So why should, for example, the governing party can be of any religion. So why should a religious place be run by a person who belongs to another religion? Or even if it's the same religion, why should it be run by authority and not by devotees? Perhaps to the rationale behind that is perhaps to ensure that equality and inclusiveness Then why is not? preserved. Then why not? Is churches what is being told. and masjids. Then churches and masjids are not under the government control; they're private properties. Then why only temples are not private properties? Why temples have to be government owned? Then why the distinction? And I'm not saying that churches and temples should be masjid should be private government owned. They should be private owned, but even temples should be private owned. Then when you call yourself a secular country, then don't do this very obvious divide But between the సంఖ్యాపరంగా religions. మీరు ఎక్కువ కదా అనే ఒక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది. Then these are all logistics. These are all logistics. Then don't get into logistics. You either understand the sentiment. Like for us, a Hindu, the way a church is as holy and important for a Christian, for a Hindu, a temple is as holy as important. But we are not able to own it up at this point. Yeah. మాట్లాడటానికి వెళ్తే ఓ you're being communal. So అక్కడ అయిపోతుంది. I said, why can't the person, people who believe in it, the people who truly want to take care of it, it's a holy place, it's a consecrated holy place, a temple or a masjid or a church, it's a holy place, it's where you go with your belief. So why should it be under government control? నాకు సద్గురుది లాజిక్ నచ్చింది, so I am in support of. So See, I'm telling you, religion, if I talk about religion, it comes to very basic fundamental concept of a human being to own.
Forget religion. Right now, I like orange color. So I will sit on your head and tell you, no, orange is better. How orange is a good color? No, yellow is useless. If you like yellow color, waste color you like. You should wear orange. Why are you not wearing orange, Swapna? It is human beings innate and primate level నుంచి ఆ నేచర్ టు రుద్దోఫై. నాకు ఇది ఇష్టం కదా, నువ్వు కూడా నీకు కూడా అది నచ్చాలి. నాకు అన్నం పప్పు ఇష్టం, షీ ఏం బిర్యానీ అని తింటా, అన్నం పప్పు తిను. That is what religion is according to me. I believe that my Shankar is good, so you should not worship Vishnu, you should only worship Shankar. Why? I like Shankar, you like Vishnu, let's live and let live. So adi ravali. So adi ravali. Live and let live ravali. I always so tell live and people. let live లో భాగంగా ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు ఆచరించే స్వేచ్ఛగా ప్రకటించుకునే ఆ స్వేచ్ఛ కూడా రావాలంట. 100% let humans be first. Let's focus on the hundreds and thousands and lakhs of young babies dying lack of food. Let's focus on sanitation. Let's focus on the state of our roads today. If I'm not but having again, that goes against the dharma narrative, right? How does it go against the dharma narrative? So you're saying that they go in tandem, or this is personal and that is in the public space? Exactly. For me, religion is something. I'm not dancing on the roads. I mean, for me, when I'm a Hindu, how do you know I'm a Hindu? I put bottu, which is in my own private space. I go to a temple, which is in my own private time. So ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మరి లెట్స్ కంటిన్యూ ద కాన్వర్సేషన్. ఐ వాంట్ టు నో, రేణు, వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం. ఇప్పుడు ఇంత అవసరమా అని అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు బి సాల్వ్డ్. పరిష్కారం లేని అనేక సమస్యల నడుమ ఇప్పుడు రాముడి ఆలయం కట్టించడం ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. లిబరల్స్ ఉన్నారు, తర్వాత హేతువాదులు ఉంటారు. యూజువలీ మనకి తెలిసినంత వరకు అన్యమతస్తులు ఎప్పుడూ వచ్చి ధర్మపరంగా దే డోంట్ మేక్ సచ్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ కమెంటింగ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఆర్ ద సో కాల్డ్, పీపుల్ హూ ఆర్ లిబరల్స్ ఆర్ దే కన్సిడర్ దెమ్సెల్వ్స్ సెక్యులర్. బికాస్ why is the narrative of the country leaning towards building a temple for Rama, and how is that going to change the ecosystem, and how is that going I have very good thoughts about to the growth of the nation? Is that what we'll require ani oka pedda prashna adigina vallu unnaru. Of course, willing ga, on another hand, it's very heartening to see that no matter what, people came forward to give up a rupee from their pocket, from their earnings, to building this temple. And it means a lot to a lot of people. Yes. But yet again there is this question. So how do you look at this? Yes, we'll talk right there sitting on the steps about our temples. So are you waiting for the Ram temple as much as a lot of people in the country? At the end of the day, there is a huge population, millions of people who are Ram Bhaks, and they have a belief in him. They have a belief in this God called Ram. And if something is happening for them, and the people who do not believe in Ram shouldn't feel bad for it, na? Of course not. So just because I'm not a Ram Bhakt, that does not mean that I should feel bad for the temple happening. It's good for the people who believe in him. ఎవరు వాళ్ళని ఆయన్ని నమ్మితే ఆయన కోసం చాలా మంచిది. సో మరి రామరాజ్యం గురించి మాట్లాడిన సందర్భంలో రామాయణంలో జరిగిన కొన్ని ఘట్టాలని తీసుకుని కూడా విపరీతంగా క్రిటిసైజ్ చేసి కామెంట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. Who are these people? What do you think? Who are these people? And see, these are people whose belief system don't match with, say, Ram Rajyam. It's a clash of belief systems. Like that's why I say, right now, I'm a hardcore bhakt of Shankar. Nenu Shivudu ante naku pranam. Just because my belief system doesn't go with Rama's belief system, I do not put down that. Sare, good for you, good for me. E concept andarlo vacheste, I think we will be in a very happy, warless, might be country, or a world itself. Peaceful harmonious country. Live and let live. Me beliefs me దగ్గర కరెక్ట్ ఉన్నాయి, అవతల వాళ్ళ బిలీఫ్స్ అవతల వాళ్ళ దగ్గర కరెక్ట్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక విషయం రేణు, బిఫోర్ వి వైండ్ అప్ దిస్ వెరీ ఇంటెన్స్ కాన్వర్సేషన్, చిన్నప్పుడు డూ యు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్, అంటే ధర్మం పరంగా నేర్పించిన విషయాలు ఇంట్లో అమ్మ వైపు నుంచి కానీ తాతగారి వైపు నుంచి కానీ? అమ్మమ్మ ఒక్కడే చెప్పారు, ధర్మంలో సిగ్గు లేదు. When she used to go to temples, and when she used to fight with that pujari to go aage for the darshan, and I used to feel little shy. Mama, what you're doing? She says, when it comes to your belief, when it comes to loving your God, siggu undakodu. అదే ఒక్కటే నాకు చాలా మొహమాటం ఉండకూడదు, సిగ్గు, అది చాలా గట్టిగా ఎక్కడో మైండ్లో సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కూడా నా టెంపుల్లో వెళ్ళాలంటే నేను కొంచెం ఇట్లా సిగ్గుపడుతూ వెళ్తాను. దెన్ ఐ రిమెంబర్ మై అమ్మమ్మ, సిగ్గు ఏంటి, భక్తిలో సిగ్గు ఉండకూడదు ఇస్ వాట్ షీ సెడ్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఓనింగ్ అప్
Now today I say it proudly. Yes, I am a Shankar Bhakt. What is there to feel shy about it? Unnadi ante. It is what it is. సో ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ దెన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వాయిస్ మెల్లిమెల్లిగా తెరపైకి వచ్చి పీపుల్ ఆర్ వాంటింగ్ టు అసర్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ అంటే ఇది నేను హిందూని, హిందూ ధర్మం ఐ బిలాంగ్ అని. సో డూ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎనీ rational in that, and నువ్వు వ్యక్తిగతంగా ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్? యూ ఫీల్ ద నీడ్ టు డూ దట్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్? I'm not going to do anything planned, Swapna. See, today also, you know, our interview, itla jarigindi. Mana edo maatladukunnaru, we were talking about religion, we were talking about a situation that happened. I said, let's do this interview. We were talking about temples and the whole thing. And so, plan chesi itla cheddamani vaddu. Whatever comes naturally with the flow. You know me, I never say nenu prati deniki daniki nenu. But you are committed to your dharma as far as everyone knows that, everyone knows. But again malli adi cheptanu, I have very very close friends who I love who are from other religions, but so that does not mean that I'm any less of a Hindu. It's like two of my closest friends who I love so dearly, one is a Christian, one is a Muslim. So, and thankfully I think I also love them is because they are also chilled in their own space. What kind of kids are you raising? Ante what kind of a daughter are you raising? What kind of a son are you raising with this new you know ela cheppalo new wave that is happening in the nation? See, first I'm raising them to be good human beings. That is the number one thing. I said migita anta pakkane you have to be good human beings. Then second it comes is every day I said na deepalu untundi, deepam pettam sayantram time lo, and going to a temple and talking about Shankar, fasting for Mahashivratri. These things I make my kids do. So if they grow up and if they feel ki no some other religion attracts them more, the teachings, what is a religion but nothing but a essence and the teachings. Rules evaro pettaru. If they feel the teachings of another language of another religion vere dharmam వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ చేస్తే మమ్మీ నేను అది ఫాలో అయిపోతానంటే సరే, కానీ ఏ ఫాలో అవుతుంది మంచిగా ఫాలో అయిపోండి, ఎవరిని ఇంకా వేరే వాళ్ళని హాని చేయకుండా. నేను హిందూ ఉన్నాను సో నేను ఇంకొక రిలీజన్ని హార్మ్ చేయాలి, ఫిజికల్ హార్మ్ చేయాలి, అది తప్పు. అది ఇప్పుడు అసలు ఏనాడు లేదు, ఎందుకంటే లేదు ధర్మాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మోస్ట్ అత్యంత సహనం, అత్యంత ఇంక్లూజివ్నెస్ అంటారు కదా. బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ రిలీజన్, డోంట్ ఫీల్ షై ఫర్ యువర్ ఓన్ రిలీజన్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ హార్మ్ సమ్వన్ ఎల్స్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ రిలీజన్. అసలు ఏనాడు ధర్మం చాలా గొప్ప ధర్మం, భారతీయ ధర్మం, హైందవ ధర్మం. That is no doubt about it. We are the most chill people. I say to my friends also, I say it in a joke, but I say it to them. I said Hindus are the most chill people, man. మనకి ఎవరు వచ్చి ఏదైనా అనేసి వెళ్ళిపోతే మనం చిల్ ఉంటారు. మన ఎక్కువ we are not very hyper or we are not very rigid. I think because Hinduism is more of a way of life rather than a religion. That is it. మనకి హిందూయిజం అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్, జీవన విధానం కదా అది. I really want to thank you, Renu, for this conversation today. ఎందుకంటే this is one of the few conversations that we have which is not hypocritical. No. అంటే in society generally I'm saying, not between you and me, బట్ యూజువలీ కొంత హిపోక్రసీలో బతుకుతున్న మాట వాస్తవం. అంటే మనసులో ఒకటి ఉంటుంది, బయట కూడా చెప్తాను, నేను చెప్పేస్తాను. తెచ్చిపెట్టుకున్న ఒకలాంటి ఎవరికి పనికిరాని మంచితనం ఒకటి. రెండోది కొన్ని మిస్అండర్స్టూడ్ వర్డ్స్ లైక్ యునో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఈక్వాలిటీ వీఆర్ యాక్చువల్లీ పర్హాప్స్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ వీ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ అచీవ్ ఇన్ ద సొసైటీ విచ్ ఇస్ హార్మనీ కావాలి. ధర్మో రక్షతి రక్షిత, దట్ ఈస్ 100%. ధర్మాన్ని రక్షిస్తే ధర్మం రక్షిస్తుంది అంతే. బట్ ఏ ధర్మం, ఐఎమ్ నాట్ సీ వెన్ ధర్మో రక్షతి రక్షత ఇస్ నాట్ ఫర్ యువర్ హిందూయిజం ఆర్ ఇస్లాం ఆర్ క్రిస్టియానిటీ. ధర్మం ఇస్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్. మీ ధర్మం అంటే ఏంటి? యువర్ వే ఆఫ్ బీయింగ్, యువర్ దినాచార్య is also very important. దినచర్యలు జీవన విధానం, దిస్ ఇస్ ధర్మ. దట్ ఈస్ మీన్. ఐ సెడ్ మై టుడే వెన్ ఐ సే నేను నా ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నానంటే, ఒక తల్లిగా మీకు మొన్న అప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఒక తల్లిగా నా ధర్మం ఏంటంటే నా పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, వాళ్ళని తిండి పెట్టాలి, వాళ్ళకి చదువు చూసుకోవాలి, సంస్కారాలు ఇవ్వాలి. నో, దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ కి ధర్మం మీరు వాట్ ఈస్ ద కన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలీజన్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు. యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, హూ యూ బిలీవ్ ఇన్. Just because you believe in a certain form of energy, that does not mean that the other person's form of energy is wrong or any lesser. They are all energies at one level. Well, if you go to a very higher level, they are all energies. So just for that one energy, why kill each other is what I believe, or harm each other. It's been a very very fabulous conversation, Renu. Well, finish chese mundu oka paata from you. Nenu paadu, naaku raadu, nu paadu. Okay,
You can sing with me. Okay. जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, So nice. जानकी नाथ Nah. सहाय करे. You sing so beautifully. Beautiful conversation, Renu. I know, very different from films and అదే మనం డిసైడ్ చేశారు అసలు ప్రతిసారి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడే మనం ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తారు అంటే in లేదంటే general it is also disturbing to see parallelly. I want to share as a journalist also that our narratives of our daily life have become so insipid, have become so small. Yes. Not to undermine the professions we are all in. You're in cinema, fabulous Yeah. profession. I'm from the media, fabulous profession. But we have lost the undercurrent of who we are and who are we are meant to be, the greatness that this country has given us. Yes. సో అది కొట్టుకుపోతున్నాం అంటే ర్యాపిడ్గా. అండ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరీ అతి సూపర్ హైపర్ సెన్సిటివ్ అయిపోయింది ఈ టాపిక్ కానీ దీనికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్ టైం స్వేచ్ఛగా మాట్లాడడం ఇట్స్ ఫీలింగ్ వెరీ న్యూ టు మీ ఆల్సో, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ ద సేమ్ విత్ యూ. అయితే ఆల్వేస్ But let's continue this dialogue over the next few weeks. Yes, We'll keep 100%. talking, we'll keep discussing, debating. Yes. Fabulous. Namaskaram. For more videos, please subscribe to iDream. Hi, this is Sai Kripa, strength coach. For more videos, please subscribe to iDream. And more videos, please subscribe to iDream Media. Hi, I'm Sirisha Reddy, fashion designer. Please subscribe to iDream Media. For more videos, please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. హలో అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ గెటప్ శ్రీను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు iDream Media. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు, నోరు తిరుగుతలేదు. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి.